ein Gelbsband, nicht nur inside gebunden, sondern noch in jehem Halting, willkommen bei Spurensucker, ich bin dien Gastgeber Otto, sag mir, von wo in der Welt hörst du hut bent zu, dien Gedanken, erholen immer dies, jehemnis wollen wij, lasst uns beginnen, is, war ein Donnerstag and Juni, sich das Dorf, Weichfordon, wohn zu, seinem Jarlichen, Sommerfest MIT, Picknick auf der Wies versammelt, der Himmel war, angenehm bedeckt, graugenig, am Sonnenbrand zu vermiden, aber hellgenig am den Griechen, abzuhalten, lange Boktisch, Bogensitsch, unter der Last von Biskuitkatschen, Erdbeertörtchen und glänzenden, flaschenhallender Blutensip, kinder Huschen Zuschen den von Anstangun hin, under die Pharos Frau, Mrs. Hepplethwaite, lettet MIT der Word 1, High Court-Richters einen Erbitert am Kampfon, Marmela Denkwart, Miss Marple hat sich am Rande feste unter einer herabhängenden. Why die Niedergelessen, wo sie zuren kant, ohne is zu merken, in Taubingrau gekleidet, und die MIT einem breitkrempigen, hat nicht sie an einer recht swirligen, Limonata an die Biobatsch die ihr, Dorfbewohner, MIT dem wohlwollenden Interesse einer Person, die sie besser kennt, als dies unten das Fest hat wie Jids ander begonnen, gelagter an der Trägsch, Vorstellungen an de Blickwechsel, dat die Ruf vor da Kurs, noch der Beurtung de Victoria Spongebobs zur Stadt, die Young Daisy, Arkwright, ein Mochen MIT einem Suen, geseckt, quanden Loken, war losgeschickt worden, am den Schall großstand, von der Garderobe im Gemander Garderobe im Gemendem Grund zu holen, Augenblick später durchdrang ihr Schrei die Luft, da liet Gemend, stammelt sie, als Mrs. Poole und Reverend Hargreaves hörpelten drinnen, hinter dem Wandschirm, sie, rohrt sich nicht. Das Gemeindehaus, das Kurs, zuver noch vom Duft von Lavendelskin an dem Rachel von Paperforn, erfolgt gewesen war, verwandelt sich plötzlich in ihnen, Ort der Still und der Grauens. Miss Marple erhab sich, gestut auf ihren Gestock, vorsichtig und folgt dem, Jedrange besorgt hinter dem Pervent. Im Hinter, till de Sauls, der zuver für die Hutme Curver from Genots Warden, war, lag Miss Lavinia Pinkerton, ein pensionierte Musikalharin, und der Langridge Bewohnerin, von Weichford, sie lag ausgestreckt auf dem polerten Boden, ein Hand umklammert, ein Wirbelschins Gelbs, Seidenband, ihr Augen wären geschlossen, ihr Mund leicht, gif net der Rom war kalt Jordan, sie ist et flüstert. Mrs. Poole keukend, mein Gut, was für ein schrecklich Sasch, schnell wurde, die Polizei, gerufen, Inspector Dermot traf aus Market, Charbury ein Rotwanger, man der Stolz auf sein Zugage war, untersucht den, tattert, urteilt, anweisungen an der Urquit, dass niemand den Saal verlassen darf, bis alle Zeugenaussagen aufgenommen seien. Das noch bever Leichenwagen eintraf, begann das Getuschel, sicherlich hier, hers, mermelti Mr. Norbury, der doch sie war immer blass, das arme Ding, aber warum hielt, sie Dioceses Band in der Hand, sagt Mrs. Vinton ans Bett, hinter ihrem Sonnenschirm hervor, so etwas hat sie nie getragen, gelb ist nicht ihr Farb, haben sie gestern gesiehen, fügt Miss Ellery hinzu, ein nervs alte Jungfer, vom anderen Ende Dorfs. Sie hat MIT, DSM Seltsman, Besseker, gesprochen, dem Mann mit dem Spazierstock, innerhalb weniger Stunden wird Miss Pinkertons friedlichs Abelband zu, etwas Whitehouse, schlimmeram die, Kurs untersuchen de Arstis bestigt,
was Miss Marple bereits vermutet hat, is war keen netterlicker Todd. Sie hat ihnen Fleck an der Schädelbuses, flustet der Arzt vertraulich, Inspektor Dermot zu, der Denneck bemerkt, dass Miss Marple sie mit ihrer Blitzen bescheidenen, min van der anderen sieht, de Raums aus, beobachtdie, stumpf, Gultenwerk kongnicht erst kürzlich, vieligt unter dem Haar verborgen. Frong Abend, wurde das Fest abgebrochen, die Fonen wurden, wiederholt, die Preistorten anberjort, gelassen, die Woken hatten sich nun stärker zusammengesagen, und ein leichter Nieselregen begann über die leeren Tisch zu fallen, Weichford Nevon, das seit dem Ersten Weltkrieg keinen Gewälzungen, tot mehr erlitt hat, war plötzlich von der Typhon, beklemmenden still umgeben, die in einem Schock folgt. Miss Marple Gingalin noch Haus, den Schal die Schultern geschlungen. Sie kam am Rosengarten der Hallos vorbei, an der leeren Bank wie dem Postamt und den verschlossenen Toren der Sakristei, etwas an dem gelben Band, boin ruhit sie, nicht sein Anwesenheit. Menschen klammerten sich im Moment, de tods oft an die seltsamsten Dinge sondern, sein Herkenfeld. Sie hat schon einmal ein anliches Band, gesihan, zu Haus setzte sie Wasser auf an de Hult, ihr Strix og, Heros Strixog Heros, etwas einfix, kein Tihobe mitgul tem Rand. Ihr Hund beweckten sich wie, von selbst, da ihr Gedanken wanderten durch das Dorf. Lavinia Pinkerton war ruhig gewesen, ja aber nicht so harmlos wie sie wirkt. Es hat einen Streit zwischen ihr und Mrs. Poole gegeben, erinnerte sich Miss Marple wegen eins alten und ein merkwürdig Bemerkung, die Miss Pinkerton erst vor einer Woche gegenüber der Frau D. Faros gemacht hat. In Wahrheiten berpackt in Großigigkeit, nein. Hier gab is Maria Ebenon die, wieder, durch Polizeilich, verfahren, noch durch die, Untersuchung von Fingerabdrücken, ans Licht kommen worden. Miss Marple must in ihrer ruhigen, vogelgleichen Art zu sehen, untersuchen der Mord, hat sich vor den Augen des Dorfs ihre net, obwohl niemand etwas gesehen hat, am nächsten Morgen herrscht, in Weichford Donovan Steele's Chaos, keine Panik nicht die dramatische Art. Die Londoner Zeitungen beherrschte sondern ein gedämpftes, schwellens an Behegen, das durch Hecken an de Tassen drange, der Tod hat friedlichen Grunfelchen, einen Besack abgestott, und da hat dies nicht mit ernster Unvermeidlichkeit getten, sondern mit geselter, Gualt, Biddles, Grocery, wo Gespräch, oft genoso wichtig waren wie die Produkt, hatten sich die stammigst und gemelig vom versammelt, die Glock ober der Terklingelte alle paar Minuten, wenn ein anderer Dorfbewohner unter dem Vorwand, oder Gerstensäcker, zu kaufen, herinkem an der Recke stehen blieb, stumpf Kultinworkem, sagten sie, flüstert Mrs. Tansley an dem Namen ihr Wechselgeld entgegen. Dr. Abbott hat is Dora erzgelt, und Dora hat is direkt von Constable Finch erfahren, ein Schlag auf den Kopf lässt. Dem Mr. Norbury und legt einen Stapel frischer Crumpets bereit, das ist kein Anfall. Worauf immer is getten hat, Walt Bees, Miss Ellery deren Behand sucht, Hond leicht, zitterten, buht sich war, aber warem jetzt. Welchen Grund soll's jemand haben, die lieb Miss Pinkerton umzubringen? Sie hat das Haus in letzter Zeit verlassen. Sie hat allerdings ein stark Minon. Erwidert Mrs. Vinton mit Zusammenhang von
Ogen, UND, I'm Schurfer, Zunge, Alsman Ease, von Gemendem Ears alters Erworten Word, Ich, Habi sie einmal, der neuen Lehrerin, sagen Hirn, ihre Lehrplan, sei ein Geistages, Verbrücken, gegen die, Literatur dies, die Bemerkung, zaubert ein Schwaches, Lakillen, auf einig Gesekter, das aber schnell, wieder verschwand, wits kommen, mir, unanbrocht, voraus kentan, die, Ledenwand mitheren, drogen rauscht, die, Sommerbreis durch, das rankend Effu auf dem Kapellendach. Sanft andegleich gültig, gegonneber der, Nervositat Dorfzog, im Fairhaus sa derweil. Reverend Hargreaves, steif in Sinum, Arbeitszimmer MIT Inspector Dermot. Der sich Notizen in einem abgegriffenen Block matcht. Die beiden Männer, wären durch, einen Nitrogen-Tisch, und die ken MIT Kulindem Tieg Miss Marple, dies, Höflichkeit, hier engebeten worden war. Nachdem sie der Pfarrersfrau ein Glas Pflaumenmarmelade gebracht hat, saß still auf dem Sofa ungestrickt konzentriert, sie wurde allein, ungetroffen, sagt Inspektor Daber jemand muss noch der Vorführung in das Zimmer gegangen sein, oder wie hat sie is gar nicht verlassen, schwer zu sagen, is war ein chaotisch, Stund, Lut jingen, ein und aus, sie hat keine Feind, so it weiß, sagt Reverend Hargreaves. Sie war ein bisschen streng, ja aber gichtet. Sie hat Generationen in Musik Unterricht toktot, mich eingeschlossen, mas ich hinzufügen, obwohl ich das Geigenspiel nie perfektioniert habe. Miss Marple blickt kurz auf unter la Celti. Ich bin sicher, der Fehler lag beim Instrument, nicht beim Schüler. Dermot, der Miss Marple schien einmal bei den Ermittlungen zu einem Einbruch in Much Pennington begegnet war. Betrachtet CMIT einer Mischung aus Respekt an der Leichter, Vergadrung, sie hat die Ingwanheit alle anderen, so aussehen zu lassen als worden, sie ein Puzzle von der falschen Seite betrachten worden, sie sagen, Miss Pinkerton, war beliebt, fragt Dermot, beliebt der Pfarrer, sie gert, wirklich nicht, besonders beliebt, nein, aber sie war geschützt, sie hat nie geheiratet, lebte allein in dem Effuboxen Cottage in der Bell Lane. Sie spendet großzügig für die Schule, die Kirche und das Geminehaus, obwohl sie immer Guss vorbehold dagegen zu haben schien. ALS missbilligt sie is, das war das Geld ausgegeben nachdem sie is gegeben hat. Sie war sicherlich nicht ohne Meinung, murmelte Miss Marple sanft. Aber war ist denn sonst in diesem Dorf? Inspektor Dermot macht sich eine Notiz, anderswo in Whiteford, nomindei direkt einen Personalitron ton an. In Mrs. Poole's Tea Rooms, einem beliebten Treffpunkt für Kokon und Raffmord, drehten sich die Spekulationen bereits das Motiv. Is kennt etwas MIT dem Musikfonds Zutan gehabt haben, sagt Mr. Taverner, der einmal dank Miss Pinkertons entschiedenem Widerstand eine Abstimmung in Gemeinderat verloren hat. Sie hat einen ziemlichen Aufstand gemacht, nicht wahr? Sie weigert sich, is dem neuen Jugendliche zu überließen, sie sagig. Die Kinder sehen, erbärmlich, unmusikalisch, ja, bar, das ist 3 Jahre her entgegnet Mrs. Broadmoor ungeblättert in ihrem Rezeptbuch. Nicht einmal Miss Pinkerton Word, solange an etwas festhalten oder, in diesem Moment trat die Dorflehrerin, Miss Caldwell, ein und das, gesprecht treta sich, abrupt ams Bakon, sie war jung, erst kürzlich, aus, sorry gekommen,
und trotz ihrer Bemühungen, sich anzupassen, hat sie den unausgesprochenen Tester durch Acceptance noch nicht bestanden, dennoch konnten die Rätselhaften direkt dem Mann im braunen Wollmantel nur Kurs, Nachmittag, de Festes, gisihan worden, ein Besseker, älter, MIT, in einem schweren Stock, Daisy, Arkwright, die, Scarf, Oginon de Noche, Schürfer, Oren Hat, Zufulch hat, sich MIT Miss Pinkerton in Derne de Kirkenters, unterholten, niemand sonst, behauptet, in gisihan zu, haben, jet, sterner ich, mich, an, in sagt Bertie, Ellis, derdai, Kirkentrop, fegt, fragt mich, obi, ich wast, wo, Berlin, say, saget, a mas in an Anruf mahan, sehr hilflich, gab, mir zen pence, nur fürs, zeigen, ein Fremder, im Wollmantel, im Hoxemer, sagt, Mrs. Tansley, merkan sie sich, mein Wort, das ist kein zufälliger Besseker, Miss Marple, die an diesem Abend wieder, in ihrem Salon sah, sortiert, MIT Joiter, Zerstruth, eit ihr net Schuble, sie hielt, in ALS sie ein Stück Gelbsband, auseinanderfallte nicht dasselbe wie das aus dem Flur, aber hunlich in Texture und Alter, is stammt von einer Hab, die CVR Zenjaren bei einer Toff Getrogen hat, Seidenbander hat, sie schon immer seltsam und regente schiffenden, so ein Satzmaterial, und da, falsch gebunden, kant, is, zu einer, Schling, oder, in einem Strick worden, quas, hat Miss Pinkerton damit signalisieren, wollen das, sie sich in ihren letzten Augenblicken, Candiasis Band klammert, wielicht nichts, wielicht hat ihr Marder, is ihr unwissentlich, Coder wielicht undesolch Gedanken, ignoriert, Miss Marple nie gehart, is gemmend, ganz anderem, einem Besseker wielicht, oder einer Erinnerung etwas aus der Vergangenheit, das sich in dieser stillen, sonnenwarmen, geschlossen, Kat anten 5 Jahr Wasarkaker, Drogenbratsch in Witchford en Avondai, Zoitnahut, noch dem Morden, hinter Spitzenvorhingen, wurde das Licht gedämmt, Handbelten, einmal an der verstammten Dan, an der Gundua lauscht gemmend, der noch vor, Tagen gellisch hält hat, aufmerksam, auf Ansieken davor, dass die Falschperson so viel gesehen hat. Miss Marple nippt an ihrem Tee und begann mighty Eine, nuon reistig. Sie hat genig gesehen, am zu wissen, dass der Mordan Miss Lavinia Pinkerton kein bloßer Anflug von Wahnsinn war, is war ein Aberknang. Inspector Dermot kehrt am nächsten Morgen von Notschweitford und von Zurich, wenn geraus Höflichkeit als notwendigat, der Würfig bericht, de Gerechtsmeiseners, bestigtigt was das Dorf, bereits vermutet, Miss Lavinia Pinkerton war nicht einfach an hers Versiegen zusammengebrochen, die Prelungen, an ihrem Hinterkopf, und das Fällen Niederchor, Ursakon Dutetten und Dutig auf Mordchen. Miss Marple hat ihren Morgenspaziergang über den Friedhof, angeblickt die Blumenbeet zu Begetakten, bereits bendet. Sie kam, Gerard rexittig, noch Haus am zu zed. Wie Dermot MIT einem Stapel Papier unter dem Arm und der Offelend angespanntem, gesekt Sosdruck den Weg zum Fairhaus Heinhofstreet, die mit Langen hatten nun offiziell begonnen. Constable Finch wurde losgeschickt, Aussigen aufzunehmen. Der Sanford Mutage, Jung Mon, MIT Ronder, Brill, under Anglock, Litchen, Hulogi, Gabsich, Alimug, Einan, Siriussen, Eindrach, Sumahend bis zum Mittag, hat ab über ein Dutzend Dorfbewohner befragt.
Darenter, den Richter, de Marmeladen Whippers, zwei der Ark, right kinder and den Hausmeister. My sons unsin gestend Inspector Dermot bei einer Tas, T. im Bonhofsborough, in der Nähe der Bunglis. Jeder hat, irgendwann, Gemundenens Gemunderhaus, gehen oder, gehen sehen, aber niemand hat, etwas bemerkt. Es geht nur am Kuchenteller und auf geschnappten Klotsch. Dermot grunzt, behelten sie els, die Wahrheit litt meist Ergandu im Geried. Unterdessen ging Miss Marple ihrem Altegnotch, sie besacht, unter der Watch den Abendemelsgattests in St. Mildred. Matcht Mrs. Poole ein Compliment für ihren Orangan Marmel doen bis, und de blieb vor der Pinnwand, vor dem Jamandahaus, stihen wo, no chimur die, priceless day tem mit den, swubberlich getippten nomin wind, flattert, dritter Platz im Stricken, Miss J. Marple Rendiers Cursen. Aufenthalts im Gemandahaus, matcht sie einen Umweg on de Spet durch das Seitenfeld, die vor Hensch, whereon nicht ganz zugesagen, obla das Zimmer geputzt worden war. Worauf dem Polerten, Bodenoch immer, der Schwatsch, Umriss von Miss Pinkertons, lich zu erkennen. Ein Rom, der irgendwie, holler workt, als der Rest der Rom. Miss Marple betrachtet, die Stell einen langen Moment, und wandte sich dann ab. Zurich, im Fairhaus unterhielt sich. Inspector Dermot MIT, Mrs. Edith Poole, die sich, etwas stolz, bereit erklärt hat, als ein der ersten ihr Erkenntnis, Prisugabon, ist das Band, verstehen Sie, beharrte sie, Miss Pinkerton, war nie der Tipp, der etwas frivels trug. Immer ein Brosch, gelagentlich, ein Medellen, aber gelb seid. So guagdi, für sie, Dermot kritzelt in sein Notis Botch, haben sie schon einmal damit, Gisihan, niemals, eberzwei. Tage vor dem Fest ist, mir etwas merkwürdiges, aufgefallen, sie, worauf der Post unterholt, ein Paket, Flatsch, rechteckig, Bronzepapier. Sie klemmt sich schnell unter den Arm, als ich herinkam. Haben Sie ein Etikett, Gisahan? Nein, aber ich erinnere mich, dass Sie mir, misstrauisch, vorkam sogar Nervs. Hat sie erwähnt, dass sie Besuch bekommt? Mrs. Poole siggert, sie saget, etwas von einer alten Sosch, die wieder an die Oberfläche kommt ich nam an war einer, ihrer Willen, grolschvoll, sie wissen, ja, wie sie war, scharf, wie Essig an der Janoso, leicht Zustakon, Dermot runzelt die Stirn. Hat sie sonst noch mit Gemandem Oberdiocese-Packet gesprochen? None. Mrs. Poole hielt an die Senkt dan verschwarisch, die Stim. Sie hat in letzter Zeit ziemlich viel, seit mit dieser neuen Lehrerin verbracht, Miss Caldwell. Sie zeigte, sie wird ihren Lehrplan korrigieren, aber ich glaub, sie hat genossen für Abwechslung zu sorgen, nachmittag statit. Miss Marple, Miss Caldwell in Besack, unter dem Vorwand, ihr Sui illustriarti, Fibelen, ihrer eigenen Sammlung, zu schenkon, die Jungfrau, empfing CMIT, Haflicker, Baroschung, und einem Anflug von Besorgnis. Ich hoff, Sie finden das Dorf angenehm, sagt Miss Marple freundlich, und depplicht in das spärlich eingerichtet. Wann Zimmer, kann ziemlich langsam sein, neue Ankömmling, willkommen zu hören, das ist, mir aufgefallen, erwidert Miss Caldwell unterbracht ein, lakillen sa stand, obwohl ich ein paar freundlich Unterstützer hat. Miss Pinkerton war sehr großzügig mit ihren Ratschlägen
oft ungefragt aber geschützt. Sie hat sich für ihren Unterricht interessiert. Sie bestend darauf, dass ich ihren gesamten, kommentierten Lehr, Plezier, Musikbetrachtung los, sehr detailliert. Sie markerte ihr Lieblingskomponenters, mighty Sternen und der Unigar, bekannte MIT, Ostrophysisch Tchaikovsky erntet einen tadelnden Kommentar am Rand. Miss Marple-Geschichte ließ, hat sie einen Besseker erwähnt, einen Mann behelligt, Bronner Mantel, durch einen Spazierstock benutzte. Miss Caldwell blinzelt nein, hat sie nicht, obwohl jetzt, wo sie is, sagen, erwähnte sie, dass sie, bald von der Vergangen, Heidheim gesickt, worden, keint ichtetcht is, war ein poetisch Metaphor. Miss Marples gestek Sosdrak andert sich nicht, aber sie merkt, sich den Satz sorgflaut. Später bendur die Atmosphäre, im White Hair in Gedbenter, als on stay, ein paar einheimisch, Sassanov par Hakorn, aber die Gespräch, whereon lison aufmerksam, die Ankenfett von Fremden, weckt nun Misstrauen, als Neugier. Einer, dieser, Fremden, hat sich dort, erst zweitig wie vor dem Fest, eingemettet, ein Gusser, Mr. Charles Denham, niemand kennt ihn. An der war am Morgen noch, Miss Pinkertons Todd abjurist ande, het nicht dieser gelesen, außer einer ordentlich, gefalteten, Zeitung an den Ohr, ordentlich über einen Schilling, ALC Inspector Dermot das Gestebek, de Deutsche segdiem der Name nichts, wahrscheinlich ein falscher Name. Da is die Handschrift, die im Insogi viel, Präzis, Gubiti, MIT einer, Nigung Notchlinks, Ger, Risdei, sieht aus, dem Register an desti ein, Zurich in der Lane hat, sich über die, Eingangstreppe von Miss Pinkertons Leerem Cottage ranken lassen. Ein schwarzes Band hing noch im Torpfossen, festspannend von der Frau, de Fahrers dreinen lagen ihr habseligeten unberührt. Die Polizei hat noch keine vollständig Durchgang durchführt. Da Miss Marple wast, dass der Polizist nur angorn, in den Besitztumorn, in dern Besitztumor einer dem Haramwallen word, is, say, den, erhielt ausdrücklich Anweisung. An diesem Abend ging sie, langsam, daran vorbei, die Arme verschränkt, den Blick zu den verhangten Fenstern gerichtet, das Cottage hat sie immer, an ein Kist erinnert, kompakt, in sich geschlossen, aber, MIT versteckten Tun, sie sich, was Miss Pinkerton zurück gelesen hat. Brief, Tagebucher, das Geschenkpapier de Geheimnis Wollenpackets. Oder lag der Schlüssel zum Rätsel vielleicht nicht in der Vergangenen, Watch sondern in einem Will, Letaran Vergan, als Miss Marple Irrgartenter, erricht. Drang ein Lieses Gurgaschen ihr, or ein Pfiffen vielleicht oder der Wind, der Durch in an Fensterladen, Strich, da, als sie sich umdreht, war niemand hinter ihr. Nur der Weg, nur die still Luft, nur der Duft von Giblet, onder das schwarz Echo von etwas lange Unausgesprochen. Der nächst Tag bracht ein merkwürdig Wälderung der Stimmung im Dorf MIT sich, wo das Flüstern einst, vorsichtig und mitfühlend, gewesen war, wurde is nun schärfer, verbusad, zu namindei, hinter zugesagenen Vorhängen, kunde etwas, fester umklammerten, Tätassen ausgesprochen wurden, watch vernevon noch immer in Trauer, wanti sich langsam noch innen und sucht, noch innen schuldigen, auf der Polizeiwatch von Market, Charberry Reef, Inspector Dermot, den Polizeipräsidenten,
an undebetem eingeschränkten Zugriff auf Miss Pinkertons Bank die Antwort, vorsichtig, aber kooperativ, vermerkt ein Korslich, abheben von sein Fond einigt, unterheblicher Betrag, für ein pensionierte Leron, der Zeitpunkt der Abhebung, sie, Dage vor dem Fest, passt zu dem Miströsenpaket, das sie auf der Post abgeholt hat. Jemand kennt sie unter Druck gesetzt haben, Mermelti, dermat lot unterstart auf die Sohlen, oder sie hat etwas gekauft am Isu verstecken, oder am Isu raksugen. Zurich in Whiteford hat sich der Focus Day dorfs aufwendig Personen während allen, voran Miss Caldwell, die Jongleurin. Sie stand Lavinia zu nah, Mermelti Mrs. Brand, sie einen Blumenstrauß, am Alter, der Kirche Rangerti, und der Dioceseband. Nun ja gelb ist ein modern, Farb, nicht wahr, nichts, was Miss Pinkerton tragen wird, sondern genau die Art. Die ein junger Frau tragen wird, das ist an Sinn entgegnet, Mr. Taverner, der sie belauscht hat. Miss Caldwell ist ein anständiges Mädchen. Zunervs am ein Fliege zu, erschlagen geschwatzt den, ein Frau MIT in einem Klavier trotzdem, sagt Mrs. Broadmoor, MIT Hockes Gin Brauen, seltsamer Dinge sind, schon passiert. Wenn es am Ehrgeiz geht, Miss Caldwell selbst schien sich der strengen Beobachtung nicht bewusst zu sein. Sie ging ihren Pflichten nach, und erschien jeden Morgen in einem schlichten, grauen Mantel im Schulhaus, die Bücher ordentlich unter dem Arm gebündelt, dat ihr Blitzes Lakilmoor verkrampft. Ihr Schritt halten etwas schneller über den gepflasterten Weg. Sie hielt sich nicht länger im Tilledan auf. Miss Marple bemerkt natürlich alles, von ihrem Fenster auf der anderen Straßenseite, aus kann sie das leicht zittern in den Händen des Mädchens sehen, als sie mit ihrem Hausles sie or am Fummelt, Angst, Gewes, aber keine Schuld, zumindest nicht die Art, die man mit Mord in Verbindung bringt, Schuld hat, in einen anderen Rhythmus, eine Art, sich in der Stil zu verstecken nicht in Nervöser. Begann nein, dacht Miss Marple, das Mädchen hat Angst, ist nicht, wie es kann anderer Stelltausch, immer häufiger ein anderer Name auf, Walter Sims, der Hausmeister des Amandahauses, ein Mann von sich MIT drottigem Haar, einem Crewman-Gang, aufgrund einer alten Kriegsvelots, sums hat Schlüssel zu jedorter, Mermelti Mr. Ellis, der Kuster der Kirche, a wurde hinten, Imsel, geisig han, Kurs, Bevadei, Skons, Björtet worden, sagt achward, die Wimpelket, zurücktrocken, aber das dauert da, keine 15 Minuten, oder, führt Mrs. Poolier, eigen Erinnerung hinzu, kam nie, MIT, Lavinia klar, sie seget, sie habe in einmal einen Skaffer im Overall, Janet ALS, ein Kleverbank verlegt, a war nachtragend ALS Constable Finch, in befreit, bestret Sims. Noch dem aufstehen der Stuhl den, hinter an Thiel des Saals betreten zu haben. Ich bin nicht einmal empervent vorbei gangen, behaupte ich, war wie alle, anderen nur, Kurs, drinnen, und de habim ich, amin, eigenon, engelegen, eiten gekommert, dash, sein, abrupter, an de defensive klingender, tongab dem Inspektor zu denken, und so isoliert, sich Sims, der ohnehin, Shan, ein Mann MIT, schlechtem Rauf anderes Bärum auftreten war, zunehmend. Sein Nachbarn, which in seinem Blick aus, Kindergrasten in nicht mehr, auf der Strage, quande in der Verschlossenen, Welt von Whiteford sprach,
solches Schweigenband. Miss Marple war jedoch immer noch nicht oberzut. Erst rend einer spontanen, Zusamenken Verhaus, hab sie, Sandfett, wie, immer, erstim, nacktem sie, sich ein weiter Rund Speculation an engehört hat. Wissen sie, saget sie, Hausmeister und Lehrer, wurden oft falsch eingeschätzt. Wer gehen davon aus, dass diejenigen die in der Nähe sind, beteiligt sein müssen, aber kriminell, ite sind meist Gereisiner. Sie versticken sich, vor aller Uschen Streiten sich selten mit ihren Opfern even finseligat ist, weil so deutlich, Reverend Hargreaves nicht nachdenklich. Wenn verdigen sie dann, Miss Marple, ich vermute, erridert sie undefaultit, die Hand über ihrer Handtasche, das uns noch immer ein Fäden fällt. Ein menschlicher Fäden, ein Motiv ist wie ein Stickerei, ismas zu den Farben der Person an diesem Abend. Als sich die Woken über dem Dorf verdichteten, under Duft von Nachkersen, in der Luft hing sie Miss Marple, wieder neben ihrem sie hat ihr Notizen durchgessen, nicht auf Papier, denn sie schreib ihr Gedanken nie durch, wenn sie mit Leben dann würde gunzu tun hat, sondern in ihrer Erinnerung ordentlich kategorisiert. Miss Pinkerton hat allein gelet, ja, aber sie war nicht allein gestern jemand war nagenig gewesen, am Zuschlagen, der jemand hat das gelbes Seidenband hingelegt oder Zirk Gellison, nicht Miss Caldwell, nicht Sims, sondern jemand der Beschör, nicht im Gespräch, went worden war, jemand die Dorfbewohner, seit Jahren nicht gesehen hatten. Der nächst Morgen bracht ein willkommen Ebelengang von der Anspannung die Ankunftsbriefs an Miss Marple. Die Handschrift war ungewohnt und nicht sich an den runder, noch an der Ramschlag enthält ein Inselsblatt Papier und einen Ausschnitt aus einem Konzertprogramm von 1909 in Cambridge. Der Name Lavinia Pinkerton war mit Verblastertint unterstrichen. Ein zweiter Name mit Bleistift eingereist. H.C. Denham, EHS, gab keinen Absender. Spit Miss Marple lehnt sich in ihrem Stell zurück und blickt am Fenster, wo der Dorfänger, Gerard im Leichten, Regan zu glitzern begann. Der Name Denham, Charles Denham, der geheimnisvoll Gast aus dem Whitehair Inn. Sie hat vermutet, das Band kennt ein Reliquie sein, ein Andenken, kein Modaccessoire. Dieser Zeitungsausschnitt verstärkt diesen Instinkt nur Notchman, tät nicht Verbinder, dacht sie. Aber wie alligt tät man für das, was ein Band in der Rängen, Lochswischen, vergangen, undelang, gehittem, groll, lit der perfekt, Ort für Mord, en diesem Freitagmorgen regnit, is stettig, ein sanfter, Hartenmicker, Nebel hing, aber den Hecken, ander bedeckt, die Gep, pflasterten, Gassen von Witchford neben mit Schnee. Das Gran war still, die Fonnen waren, inzwischen abgenommen, und dahinterliegen, nur noch geisterhaft Linien. Wo tägst war, noch Farb geflackert hat, das Dorf, fühlt sich trotz all seiner still, aufgeladen, an als Worte is darauf, das etwas auftocht. Miss Marple, die mit einem halb aufgegessen Crumpet an die Arias zweiten Kantie an ihrem Kaschenisch sah, hat den vom Morgen damot. Verbracht nicht über das Verbrechen selbst nachzudenken, sondern über die seltsam Rückkehr der Vergangenheit, das Konzertprogramm, das nun sorgflot guschen die Sitten, ihres Exemplars von das Leben von Charlotte Brontë gepresst, Chor, hat ein Erinnerung geweckt. Denham, H.C. Denham, sie,
kontas Gesicht nicht zordnan, dat der Name rührt, en etwas verborgens. Sie standoff, halt sich in ihren blauen Wollmantel on die begab, sich zu dem einzigen Ort an dem Deiletessen, auf Signangen, de Dorflebensnoch, mit stiller Precision, auf Bord worden, der Sacristei, von St. Mildred, Reverend Hargreaves, begrüßt, mit Herzlicher Höflichkeit. Obu singe sich Sosdrock, ein Guss Ermadun, Engosex der Zunimenden, Speculationen am den Fall variet, dinok fort, a sisu dem schmalen Schrank, mit Jabundenon, Kirkenbokon, die Jarzente zurkreichten, sie suchen vermutlich, inon Namen, fragte Asand unde Sazu, wie sie einen Stau, ans Fua zog, nicht nur innen Nomen, erwidert sie. Im Leben das von Miss Pinkerton beriet haben kennt, vor langer Zeit geminend den sie weiligt gekend hat bever sie, die Frau wurde. Die wir alle all Seinfolk nur streng betrachteten, die Suha ging langsam, und de bejectig voor een toefregister, oftschboot, tot de sanzigen, Miss Marple bewet, sich mit voorzichtigen Finger, voor ober der Zeitver blastitint an de hield dan, in da war ease. Guys, dem Jaar, 1910, ein Koroftritt, Notjart, von einem, Legion, Farara, mit einer, an Markon, Miss Lavinia Pinkerton, spelt Mendelssohns, Erchmein, Gebet, beim Midsommergottesdienst, auf der Weilein beglitet, von Harold, Colsdenham, der aus Cambridge Zoo besak war. Miss Marple sah einen langen Moment still da, später, Nachmittag LC, unter dem Vorwand, Briefmarken zu kaufen, das Postamt betrat, unterhielt sie sich höflich mit Mrs. Ridley, der Postmeisterin, die trotz ihrer Abneigung gegen Smalltalk zur Besinnung gebraucht werden kann, wenn man an der richtigen Stelle zog, Erinnerung, sie sich, zufällig, fragt Miss Marple, nachdem sie die Verspit der Morgenpost kommentiert hat, dass ein Herr Let's Watch etwas an Miss Pinkerton adressiert hat. Mrs. Ridley blinzelt hinter ihrer dicken Brill, in der Tat. Das Paket kom 3 Tage vor dem Fest, und a bronze Papier, kein Absender under das Merkwort, des Siegelwalks, das ich seit Jahren gesehen habe. Ein kleines Emblem sah aus wie ein Baum oder Violett, ein Hirschkopf, Miss Marple, nicht, würden sie sagen is. Wurde vor, Ort, 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 Ort. Ort, 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 is Wort 9 Lebs, die Briefmark, war for London. Aber nicht für die Stadt selbst, irgendwo in der Vorstadt, vielleicht für Kingston. Interessant, sagt Miss Marple, legt ihr Einkaufswagen mit Halbbrief Markon bei und bedankt sich freundlich an dieser Weichford wie diesen Kurs, durch die sich lichtenden Wolkenbratsch und die golden Linien, über den Kirchturm und die Eisentor, der Bell Lane Wharf. Miss Marple ermutet durch ihr Erkenntnis beschloss, Constable Finch innen diskreten Besack, abzastaten sie fand im Hinterzimmer, de Reviers beim Ordnen von Verlachten, in Schildigen, sie die Strang sagt sie, aber ich heit gern, dass sie mir einen Kursen, Besuch in Miss Pinkertons Cottage gestatten werden. Mir ist etwas ingefallen, das hilfreich sein, kennt Finch, der Miss Marple deutlich mehr, schätzt alles seinen Inspektor,
stimmt zeigernd, zoek solange sie niets en façon, ma'am. Das klein cottage war still wie ein Foto, like der Staub hing in der Luft. Finch stand am Kamin. Rennt Miss Marples am Schreibtisch unter dem Wohnzimmerfenster ging. Miss Pinkertons Schreibtisch war ordentlich aufgeräumt, doch Miss Marple hat im Lauf der Jahr beobachtet, dass Ordnung im Haus einer alten Jungfer oft mehr als nur Sauberkeit bedeutet. Sie bedeutet Kontroll. Und were not Kontroll. Stret trug sein Geheimnis, often war sich her Verschleier durch die Ordnung die Afflecht. Sie untersucht die Schubladongriff. Einer war etwas lockerer als die anderen. Darin lag zwischen gefalteten Briefen und den Notenbelten. Ein Notenbelter Aufschrift, persönlich, nicht anonym, Zustimung zu öffnen. Das Siegel war unversert da. Daneben steckt ein sehr briseldes Seidenstück, gelbe 5 Zentimeter lang. Miss Marple trat zurück. Ich glaub, das hat sie in der Hand gehalten. Als sie starb, sagt sie ließ. Oder wahrscheinlicher, ein Teil dessen, was ihr einst lieb und teuer war. Das ganze Band muss mitgenommen worden sein. Absichtlich entführt. Finch runzelt die Stirn. Aber wer ihm ein Stück Band mitnehmen, was ist das Wort? Für einen fremden Nichts, saget Miss Marple, für jemanden der durch Erinnerungen oder Groll gebunden ist, als sie bat darum, den Brief unberührt, zulassen bister Inspektor in untersuchen kannt, als sie das Cottage verließ, war die Luft wieder schwer vom Geruch de kommenden Regons. Sie ging langsam durch das Dorf und dacht nicht nur an das Band, sondern auch an die Verbindung zwischen Lavinia Pinkerton und D.H.C. Denham, wer auch immer aus im Jordan war, unter welcher Fäden in Haya Harzuraks fort hat. Abends kocht sie ein Kann Jasmine Tea und betrachtet das Foto auf ihrem Kamenziems. Sieht ihr nicht in Devon, da dahinter, Verberg, sie ein anders, eins vom, Whiteford Shore. Aufgenommen, 1911, Lavinia Pinkerton, John Stolz, neben einem, jungen MIT einer Geige, Harold Charles Denham, das Band, der Brief, das Plötzliche, wieder aufzukommen eins Manns, den niemand so recht einer nankannt, als fort, nun irgendwann. Under Miss Marple, MIT-Ära Strickerbyte, auf dem Schoß an der Erinnerung, so fein wie der Fäden, einer Herrenwust, dass die Vergangenheit noch nicht zu Ende gesprochen hat. Sie muss einfach weiter zuhören, aufmerksam ließ. Denn Gandu in Whiteford, so glatt der Mörder, hat niemand bemerkt, was am wichtigsten war. Aber Miss Marple hat am Samstag hat der Nieselregen in einem scharfen, kühlen Wind Platz gemacht, der durch Whiteford fegt, als wird Aversakon das Dorf, seiner Geheimnis zu ruhmen. Ibar, ja Miss Marple Gott was, blei selten MIT dem Wetter weg. Sie sanken tiefer in der Erinnerung, in die still, in die Klinsen, Gesten und Regum zwischen Wortorn. Die Stimmung des Inspektors war immer ungeduldiger. Jordan Interviews hatten Fragmenti Halfwahrheit, vergessenes Weitpunkt bequemweg, Erinnerungen hervorgebracht, aber kein Geständnis, kein festes Motiv und kein Beweis. Und jetzt gab es die Frage des Briefs in Miss Pinkertons Schublade. Inspector Dermot rief Miss Marple für ein privates Gespräch im hinteren Salon der Station herbei. Bist du ganz sicher? Fragt dass der Brief MIT dem gelben Band verbunden war.
Miss Marple sa ruhig behandhascht, Hand rutten auf ihrer Handtasch, nicht sicher, Inspector, aber ich, habilanga genog, galet, zu erkennen, wann ein Objekt mehr bedeutet als dies scheint. Ein Band ist leichtwegs Orphan, das sie hielt, ein Stück davananda platziert is, neben etwas, das Angelsen bleiben soll. Dermit sufsti an der Reb sich die Stern, der Name Denham, Harold Charles Denham, inspricht dem Gastebukentrag us dem White, Herr in Uplieb, zwei, nacht an der Verle den Morgen, noch Miss Pinkertons Todd. Ich habe jetzt Munner, die Adressen verfolgen. Station das Dorf, samt mighty Innenhoch drahender Wälderun. Flustern beweckten sich jetzt schneller, wie Funkon ober Trakins Gras. Die Nomen schwetten in und aus dem verdackt. Sims der Hausmeister, Miss Caldwell der Schullehrer und der Jets, dieser Monder noch nehmend erinnerte, der endutig, ein Geschitz in Whiteford hat, eber is war in den Salons an de Gartentoren, wo die wirklichen Konfrontation begannen. Im Pfarrhaus hört Frau Poole mitten in die mit der Vergangenheit auf. Els Miss Marple, unangekündigt trat, zog ihr Gessig Sosdruck fest. Sie haben den Brief gekommen. Nicht wahr, fragt Frau Poole, bever Miss Marple sprechen kann. Ich bin gekommen, zu fragen sie sich an einen jungen Mann erinnern, der vor etwa 40 Jahren bei Midsummerdienst einst Geigen gespielt hat. Mrs. Poole blieb verblüfft. Denham, also erinnerst du dich, hat gab, direkt, netterlich, nichts gesprochen, aber Lavinia war noch der Kult, stolz, sie Gebirplein auf, am Konservatorium zu, unterrichten an der Zog, Status in Zurich, glauben sie, dass sie in Verlit war. Mrs. Poole sickert, ich glaub, sie wurde bet ich glaub, sie hat is nie vergeben. Fräulein Marple ging Kurs, danach mit ruhigem Dank, die Teil wechseln sich wieder in ihren Gedanken. Ein langer Wert, der lange Biergraben, ist an jetzt die, Oberflächs gekort, angemmend, Violett. Dieser Mann hat Gerard rechtzeitig gorkert das Angeles zu binden. Später, am Nachmittag würde Miss Caldwell in der Nähe, Flusseswegs auf von da, aufgeregt aus. Miss Marple enhört sich sanft. Fräulein Caldwell, vergib mir, aber haben sie in letzter Zeit besser. Dauer halbday, Dorfs, der Schullehrer blinzelt unvorbereitet, niemand außer, nun, ein Gentleman, sagt, kenn Miss Pinkerton. Kam, am späten, Nachmittag zur Schule, sagt, sei in seiner Jugend, ein Patron der Kunst gewesen, und wollt den Musiklerplan, den sie mir beraten hat, du hast, das vorher nicht erwähnt. Ich hat Angst, noch ihrem Tod. Ich kannt nicht sicher sein. Manchmal sind nicht die Dinge, die Lut sagen, sondern wie sie den Rom betrachten, wenn sie setzen, damit wandte sie sich wieder dem Dorf zu. Der Kohlwind zog an dem Som ihres Mantels. Sie hat Jets, was sie brocht, an dessen Abend erhielt der Inspektor ein Telegramm. Die Handschriftenlies best tiget dies. Der Gastebo-Kantrag stimmt von Harold C. Denham, 1910 und 1911 in den Universitätsunternab, der Mann, der unter einer falschen Identität eingekickt hat einst ein Dut MIT Lavinia Pinkerton geteilt. Die Signator hat sich kaum verdart, kom für sie Zurich, sagt dermat Lot, aber wer jetzt? Noch all den Jahren. Miss Marple saß ruhig neben dem Herd,
als die nachrichten sie errukten, sie nicht langsam, die Antwort, vermutet, sie lag nicht in das, was deinem Wald, aber in dem, was Lavinia gugert, hat zu geben, und dies hat sie els gekostet, der noch schwerste Geld, brief in ihrer Schublade, must bald gifnet worden, aber Miss Marple, Libby's, zu Wharton, eine Wahrheiten Broxton, Rom, sich nieders, Lusen bewaar, sie lot gesproken worden, konnten, in dieser Nacht stand der Wind wieder, auf an der die Boom, entlang der Bell, Lane, narten an de Stanten, wie alta Stimmen, die lange Vergessen waren. Fräulein Marple sar, MIT, ihrem Strickoff, ihrem Shows an de Startins fewer. Is felten immer noch faden, aber sie war, jets, so nah, dass sie spüren kannt, wie der letz Noten sich auflässt. Der Sonntagmorgen noch dem Sturm brach, erstenlich klar. Das Sonnenlicht erfüllt sich über die Hecken, under die Glocken, von St. Mildred's klingelten so. Als heit nichts unheimlichs das Dorf besucht Queitschford en von might Seinon Schelfrigen. Hatten andorden Klicken, hatten war zumindest auf der Oberfläche sein amblitschen Rhythmus, Zirkakorta, aber unter dieser hellen Ruha hat sich die Spanning verschoben. Inspektor Dermot kam kurz nach dem Morgen Godsdienst im Pfarrhaus an. Sein Mantel war immer noch fuhot frontau, und der Brief, daraus Miss Pinkertons, schreitisch in einem braunen Umschlag wurde Jets, unter a Fisseler, Orlobnis öffnet, Reverend Hargreaves stimmt, obwohl CMIT den Umständen zutiefst unangenehm waren, zu, die Lektion, in seiner Studie zu, veranstalten, unwissend waren, Dermot, Miss Marple und Frau Poole, die im Rand des Briefs ausgemmend benannt waren, der informiert wurde, wenn etwas passieren sollte, wenn sich befassen mag, begann der Brief in Miss Pinkertons unwirkenbarem Drebach. Ich bin mir bewusst, dass bestimmt angelegen, aus meiner Vergangenheit, in den kommenden Tagen wieder, Bellibet, worden, kennen, ich habe, Grund, Suder, einem das Gemand, den ich, einmal kannt, Harold Charles Denham gesagt hat, mein Leben wieder, ins Udringen, Herr Denham, und ich waren, 1911 verlobt, obwohl das Verständnis nicht öffentlich erklärt werde, und da ging ziemlich plötzlich, in die Lies, ein Notiz unter ein Band Zürich in Groß, ein Farb, die ich verrusch, ich, intek später, dass innerhalb des Jahres gehuratet hat. Eine Frau von betrachtlichem Herb, die ein betrachtliches Herb betrachtet und is war mein, Besuchung, kürzlich, vor Dermot fort, ich erhält ein Paket, darin befand sich das Gleichband gilte Tabor, erkennbar begleitet von einem einzigen Hinweis, vielleicht haben sie sich erinnert, keine Signatur, also sagte agrimmig Siewast, dass zurückgekehrt war, und die sie befürchtet, dass etwas passieren wird, werhem das Band schicken, sie zu ermutigen, Miss Marple schüttelt den Kopf, sie zu testen, oder vielleicht, zu sehen, ob sie sich, noch endei, bedingangen Trennung, Art Gefühl besonders, wenn sie von Rubeglität sind, können sehr grausam sein, nachdenkliches Schweigen breitet sich im Raum aus, erst später Tag, als Miss Marple sich auf den Friedhof wagt frisch Wäldchen, auf das Grab einer Freundin zu legen. Die war wendung, sie hat das Tor verlassen, als sie ein Gestalt Weges ran, Wharton sah Miss Caldwell, die Lehrerin war, bleich ihr Mantel war offen, die Handschuh sie nalt in einer Hand,
Ichmas, mit, in ansprechen, sagit siet langsam jingen, sie den Weg entlang hin, Heinhaus aus dem Dorf, get am die Notenmap, began Miss Caldwell. Ich heit früher, Irwin in Sollen, aber ich hat Angst, word. Anschicklich worken, Miss Marple niet liked den, Kop faran sie fort, lebs Miss Pinkerton hat, mir vor, dem fest. Marier, unterrichtsnoten, an de Notenblätter, gegeben, das. Mistwar an Aufleg, aber ein Map, war superat verpackt, mit einer Schleif, blau, nicht gelb, under einer kleinen, notigt, darin, befestigt Miss Marple, nicht Diogen, zusammen, under was stand, darin, sie, het geschrieben, nicht öffnen sei denn, ich kam, nicht Zurich, ich habe, sie auf Bord, ich wollt, sie nicht öffnen, aber Norch alarm, habe ich, da getten, sie reicht, Irden, Inhalt, ihrer Handtasch, in Stapel, alter Notenblätter, mit Anmerkungen, in Miss Pinkertons Handschrift, da zwischen den Seiten steckt its White House, war Titers, ein Brief desmal, nicht von Lavinia geschrieben, sondern an sie adressiert, die Unterschrift darantor, H.C. Denham, der Brief war nur, ein Watch vor dem Festesiert. Darin trägt Denham tief, Rufer, sein Vergangens, Verhalten, Oses, schrieb, von einer kurzlichen Krankheit, vom Heranhander Dämmerung in seinem Leben, an dem Bedürfnis, die Dinge in Ordnung zu bringen, sei behauptet, seit 20 Jahren verwit, abat, kina entschuldigen, en nur den Wunsch, sich zu treffen noch unmal, ohne Bitterkeit zu sprechen, und dann kommt der letzte Absatz. Ich lieg, diesen Brief das Band bei, das sie mir vor, all den Jahren zura kugan haben. Sie erinnern sich vielleicht an sein Bedutang, oder orch nicht ebor, wenn dahi bit ich sie nur, Honorhas zu betrachten. Ich word vorabend ihres Festes in Weichford Death, wenn sie nicht mit mir sprechen können, word ich das verstehen. Miss Marple vollzieht den Brief sorgfältig, gut zusammen, also mermelti sie. Hat in een Brief an de Dustband gesteckt, an de sie hat beids erhalten. Aber urgendet was stimmt nicht. Sie sah zu Miss Caldwell auf, war das im selben Umschlag. Nein, sagt die Lehrerin, nur los, in den Notenordner gewickelt. Sie muss selbst hineingelegt haben was. Saget Miss Marple mehr, zu sich selbst also Miss Caldwell. War dann in dem Paket, das sie von der Post abgeholt hat. Später, am Abend rief Miss Marple, Inspektor, dermat zu sich Nothaus. Sie präsentiert, soll den Brief als Orch das neue sie hat ein Paket erhalten, erklärt Miss Marple von jemand anderem. Wenn dieser Brief an das Band von Mr. Denham beigelegt und die in ihr Noten gewickelt waren, liet na das an der Paket etwas anders enthielt, dermet runzelt die Stern, etwas das ihr Angst macht. Miss Marple nickt, das Gelbband ist vielleicht wieder aufgetaucht, aber vielleicht nicht nur als Symbol der Erinnerung. Inspektor Dermot blickt, sam Kamin was wenn das Paket, die Kopie von etwas enthielt, das sie für längst zerstört hielt. Etwas kommt kein Foto, oder in ein Brief stimmt Miss Marple zu. Ein Drohung Dermot stand langsam auf. In diesem Fall haben wir einen Erpresser im Spiel. Miss Marple lächelte schwach, oder jemanden, der sich als einer ausgab, gemmend, der was, wie man ein Stolzfrau aus der Fassung bringt, gerade genug, sie aus der Reserve zu locken. Und in einem Faller zu locken, die no hat, senkt sich über,
Weichford, aus der Wind, Wiederkert, an Dirch, die Zuwage, Strich, in der Fernbelt einhund. Dan still. Das Rätsel drehte sich nicht mehr nur ein Band oder ihnen lange Verschalanen, Verrier, Is, War, Dusterer, Jordan, Angegement im Dorf, was Janau was in dem verschwunden Paket, gewesen war, jung de Warem, Lavinia Pinkerton sterben must, Montagmorgen war Weichford den Avon, in das Sart liegt de Frossimers, getockt das Dorf, Nordschauen hin ruhig, Tragnan, ein Unausgesprochenes, Wissen, in sich das Gefühl, das die Wahrheit knapp, Auer, halb ihrer, Reichweit, Schwett und Drof, wortit, ausgesprochen zu werden. In den Salons und Lieden war das Gespräch fürstem die. Dorfbewohner rieselten nicht mehr friemetig, sie warteten. Miss Marple jedoch war nicht die Genage, die wartet, sie, was aus alter Gewohnheit, das Schweigen, Janoso gefgelig, sein Kant, wie Lügen, und das Marder, egal wie clever sich am End immer, verraten, nicht, durch, Fingerbruch, sondern, durch, einen Blick, ein Wort, einen einzigen Moment, der so unvorsichtig oder so prosaisch war. An diesem Morgen statt sie Mrs. Vinton, einen Besack, A.B., die, MIT Mechanischer, Sorgfalt, das Silberbiestig, in ihrem Wohnzimmer, Polierity, Mrs. Vinton, die Witweins, Einsmells, und Gisahanen, Lebetseit oberwirsig, Jaren im Dorf, und war Föswei, dinj bekannt besage, sonj undar, Irrguts, Gedgtknies, darf, ich Kurs hierenkommen, fragt Miss Marple lieb. Ich suha jemanden, der sich Dialekt an Mr. Denham's ersten Besack, higher vor all den Jahren, nort ich habe gehört, ihr verstorbener Monkant fast, jeden der in der Gegend etwas zu sagen hat. Mrs. Vinton, unwillkürlich geschmeichelt, winkt sie hierin. Harold Denham, oh ja, ich erinnere mich, stammt aus einer guten Family Nitis, vornems, aber respectable. Allerdings galt als charmant, aber nicht immer, MIT, prinziponhaftig, im Einklang. Hat ihr Mann Ingi, im Zusammenhang, MIT, Miss Pinkerton, erwähnt, Mrs. Vinton schnieft, nur das gehofft hat, Lavinia word zur Vernonfett kommen. Sagt Denham, sei ein junger Mann MIT flexiblen, loyaliten gewesen. Ich nahm an hat ein Art Privates, ein Vers 20 gegeben, aber endet abrupt. Lavinia wurde eisig ich hat, immer den Verdacht, dass etwas Schändliches passiert war. Miss Marple gab einen nachdenklichen Lot von sich, und ist Mr. Denham G. Zurückgekehrt, niemals, nicht das, irgendjemand, davon wusst, Miss Marple, hab sich, bis jetzt. Sie dankt Mrs. Vinton, dann ging wobei sie das, eingangs der MIT in am Lesen klicken, hinter sich schloss. Die Zeitver, subtle Befragung, und das heimlich, Sammeln von Hinweisen, nicht sich dem Enzu. Nun kam der Thiel, den nur wenig bemerkten, der Test. Nachmittag, lad sie drei Lut zusammen, Tisu sich, Notchhaus ein, Miss Caldwell, Mrs. Poolun, Mr. Sims, den Hausmeister, de Gemindehauses. Ich dacht, were gut, sagt sie, offen zu reden. Alle im Dorf sprechen, nur im Flüsterten, und das keine Art. Miss Pinkerton zu, sie verdient. Klarheit, keine Gerekt, sie stimmten, unbehaglich zu. Miss Marples Tee an de Samenkokon, an de Lies das, Gasprech zunächst anschaldig, dinj krisen das, wetter. Die verwelten Rosenbeet, den Zustand der, dat die Tassen leer waren,
bracht sie das Thema wieder auf das Fest, sehen Sie. Saget sie on de Goss, sich, einen letzten Schuss Tee in die Tass, ich glaub, jemand hat Miss Pinkerton früher in die Halle gelockt. Bever die Phonen, richtig aufgängt waron, bever sonst, gemmen.com. Miss Caldwell ratscht auf ihrem Stuhl hin, under aber warum sollt sie gehen? Sie hat an diesem Tag keine Affisilen, Verpflichtungen. Ah, sagt Miss Marple, while sie glott, jemanden zut jemenen der Seidenband gecheckt hat. Oder vielleicht etwas viel Schlimmers, ein Foto oder die Kopie eines Briefs, ein Stück ihrer Vergangenheit, das sich plötzlich in ein Druckmittel verwandelt. Mr. Sims schnaut. Das klingt theatralisch, aber Mord ist immer theatralisch, erwidert Miss Marple. Vor allem, wenn der Mörder mit das, dort, tatart, anders aussieht, ein Ohnmacht, kein Sturs, ein natürliches End. Der Raum war still. Miss Marple verließ fort. Sie kam from an. Wahrscheinlich war sie aufgebrockt. Die Person, die auf sie, war Teitwast, das is aufs Timing, ankam bever, jemand anders herinkam, bever sie aufs Ringkamp, Kant, is wird nur einen Moment dauern, ein kurzer Schlag, und dann, sie allein lassen ihr das Band geben oder is vielleicht aus ihren eigenen Sakon Regan ein letzte Botschaft. Mrs. Poole stellt ihr die Tasse MIT in einem scharfen Klicken ab. Aber das wird bedeuten, dass einer von uns ist, sagt Miss Marple ruhig, dass Lavinia etwas Gefährliches erhalten hat, etwas, das sie ruinieren kennt. Und dies Person wollt is für immer begraben. Sie stand auf, ging am Sideboard, und die holt an Jeffeltits Blatt Papier heraus. Is war ein Kopie de Paktinholz. Die Inspector Dermot ihr Morgen noch in Durchbruch, Tetcher in London obergeben hat. In dem Paket, das Miss Pinkerton abgeholt hat, befand sich nur ein einziger Gegenstand, die Durchschrift eines getippten Briefs aus dem Jahr 1911. War unsigniert, aber an ihren Weiter adressiert. Der Text war kurz und brutal. Ich schreib Ihnen mit Zutilen, dass ihr Tochter sich, MIT, in einem man van niedriger, moral und finanzieller Knowledge verlobt hat, der bereits in der Gesellschaft einer anderen gesehen würde. Wenn sie dies Binding fortsetzt, wird das ihren gesellschaftlichen und die persönlichen Ruhen bedeuten. Miss Marple ließ das Papier auf den Tisch fallen. Is war nie denem, der sie öffentlich verraten hat, sagt sie. Is war jemanders. Jemandar am Seine, Stellung im Dorf, versteht vielleicht sogar am Seine, eigen Verlobung, while Lavinia steigender Status in dieser heimlich verschickt, Brief bindet, ihr Besiehung, sie wandte den Blick auf. Mrs. Poole, sie haben, geschrieben, Mrs. Poole, starrte, sie wussten, dass Lavinia ehrgeizig war. Sie wussten, dass denem sich für sie in hat, und dass sie verktin, is word, ihr eigen Stellan, Verndorn, ihr eigenen Plein, für einen Stundage Verbindung. Also warnten sie ihren, weiter sie dachten, is word, die Sache, still an der Lies binden. Aber das tat is nicht. Sie hat is herausgefunden. Sie hat ihnen nie was hein. Mrs. Poole's Atem ging flatsch. Sie haben keine Beweis. Ich brauch sie nicht, saget Miss Marple ließ. Nur ihr Reaction, und was sie als next tan. Sie trat, sieht, als die Hauster quietschend, aufging und Inspektor Dermot eintrat. Quer haben,
Innan brief, andai versterbin Miss Pinkerton, abgefangen, sagde Aswei, Teji, noch ihrem Tod, abgeschikt. Darin befand sich ein, zweit gelbschleif. Die Handschrift auf, dem Umschlag, stimmt mit ihrer Oberein. Mrs. Poole's Fassung geriet ins Wanken. Sollt vorbei sein, flüstert sie. Sie wollt, allen Urslen. Ihr blieb nichts. Als ihr beschäftigt, sie hat noch etwas, sagt Miss Marple sanft ihr Wort, und selbst die haben, sie ihr Gentleman dermet, legt ihr an Hand auf die Schulter. Sie sind wegen des Mords an Miss Lavinia Pinkerton verhaftet. Als sie wegfort wurde, blieb Miss Marple im Fenster stehen und beobachtete, wie der Wind die Hollander bluten, beweidender und gingen schweigend weg. Der Band brach an, kohl undermild und watchfords, Gassen leerten sich wieder. Der Test hat geworkt. Ein Luge hat alle anderen zunächst gemacht. Da Miss Marple feiert, nicht, sie strikt einfach wie rennt die Wahrheit wieder in die still Zirkir taus der sie gekommen war. Die Tage Mrs. Poole's stiller Verhaftung brachten ein ungewohnlich still noch Weichford, nevon nicht, die friedlich, sondern ein ungespannte, anhaltend still als, hielt der Bodende, Dorfs den Atem, en ansam, ersten Mahlzeit, Jaren blieben Mrs. Poole's Tischstuben geschlossen, ihr Spitzenvorhang, whereon zugesagen, ihr Garten, und befestigt der Klotsch, der einst in der Wurm ihrer Gastfreundschaft gedi. Warbild nun in wer sich de gem gemermal hinter, den Turon an de Markt stunden herem. Dat selbst, noch der wehrhaften Helden, nicht alle den Fall für abjuschlassen, sich nicht der Typ dafür zu sein. Urquhart, Mr. Taverner, ins Morgens undruckt sein Brill, zuricht, Renda in seinem Leden Kartoffelnwag, zu stolz vielect, aber keiner modern. Man must nicht so aussehen. Erudit Mrs. Broadmoor, an de Spett in ein Zwiebelkist. Groll altert in diesem Dorf, wie Wien, Manchwarden, sus ander Nuer, Stärker, Miss Marple, ihre Sitz hat, sich nicht, offentlich susert, man sah sie jeden, morgen mit betonter Ruhe am Friedhof gehen, und die Bellane, Zurakaron, vorbei en Miss Pinkertons, in suchen stillem Huschen. Ihr Blick blieb an dem Messingter Kloffer hingen dessen sich im den Rahmen rankt. Lavinia's Leben hat, etwas schrecklich in Joltages, an sich so prazes, berechnet an dat Deutsch, etwas Zutifs, menschlich Sörst, verit an das, nicht nur einmal am Mittwochmorgen verlangt, Inspektor Dermot, Miss Marple auf der Polizeiwatch, nicht aus formellen Gründen, sondern am Klarheit zu schaffen. Ich muss sicher sein, sagt der als sie im Büro des Inspektors Platz nahm, wo das Licht durch die halb heruntergelassenen Jalousien fiel. Als passt, und da kommt mir so vor, als ob ein Seat in der Geschichte fällt. Weil sie da ist, sagt Miss Marple sanft, sie haben ein Motiv, ein Gelegenheit sogar, ein symbolisch Jest mit dem Band. Aber da ist ein tiefer, die Wahrheit ist wie ein Strom, unter dem Eis nur in Bugang sichtbar. Dermet verschrinkt die Arme, ich hierzu. Miss Marple griff in ihr Handtasch und holt ein gefältiges Dokument heraus. Dies ist ein Brief, den Lavinia geschrieben, und zwischen ihren Papieren liegen gelassen hat. Ich habe in gestern Nachmittag zwischen den Rondeuren eins Hauptbuchs gefunden, ganz anders, als ihr, oblig, ordentlich, oblaga, amas, erst, vor, kurzem, dort, gelegen,
haben sie reicht in ihr. Dermot la schwagend, en ali interessierten, sollt dies bekend worden mit Chech, Klarstelon das, ich Edith Pool, Kinswegs blostelen McChet sie hat, vooral den jaren getten was siefer richtig hield, och when ich ihr das nie versien, habi, is hat, min on Lebensweg gepravd, min Entschiedangun währendet, under mir viel, Turan, verschlossen, da, MIT der seit lernt man, die dinget was enders, zu sehen, ich wollt die, Vergengenheit nur schützen, nicht als Waff, einsitzen, wenn sie glott, ich word, sie blostelen, sie sich, dermot runs out die Stern, sie wollt also, nicht, en die Freundlichkeit, gehen nein, sagt Miss Marple, aber jemand hat geglott, sie word ist tan, under dies, Angst verstärkt, durch, schuldvoll, under die Rückkehr, Alter, Erinnerungen, Trieb, Edith zu, ihrem Vorheiligen, Candle. Das Paket, glaub ich, komm gar, nicht aus denem, dermot blinzelt, fahren sie fort, der Brief, den denem schrieb, eingewickelt, in die Notenmap, und de mighty aufrechte gar, versiegelt, ging Miss Caldwell, Walt, Lavinia Newer, sehen sich vielleicht verabschieden, droht ihr nicht, aber das ander Paket, das a Wunderpost abgeholt, hat war anders, kein Absender, keine Handschrift, nur ein getippter Deutschlag, und die alte Schleif, Zoom, Verletzung gedacht, wer hat is denn geschickt, fragt Dermot. Miss Marple lent sich leicht Zurich, Mrs. Vinton, Dermot start sie, und die Witwa de anwalt sie hat grand. Lavinia Scandal gehem zu halten, ihr verstorbener, mon wie, ich Herausfand, hat, im Lauf der Jahr Marier, diskret Angelegenheiten, von großem Ansehen im Dorf, Goregilt, darunter, och Lavinias, geplatzt die Lobang, war, is, och, der ihrem weiter, einst geritten hat, Diafer mighty denem zu vertuschen, notschwich dach Mrs. Vinton Zugang zu vielen Dokumenten hat, alten Briefen von denen sie einig sogar noch dem Tod ihrs, mans aufborti, sie versteht, die Geschichte kennt wieder, ens liegt kommen, saget Dermot, langsam, in der Tat, als Mr. Denham zurkam, geriet, sie in Panik, sie, wast, Lavinia, word ihr, nicht, versien, und de sie, versteht, in den ursprünglichen, Betrug verwickelt, zu worden, hol so taranti sie das Paket, stam is, von denem, legt die Schleif, und einen verbietetan Brief bei und hofft, Lavinia damat, zum Schweigen, oder, zur Scham, zu bringen, aber sie hat, dort keinen, Mord, vor, Miss Marples Stimm wurde sanfter nein, aber sie sprach zu frimatig, sie oberli ju ihr Sorgan Edith, die bereits, die last, ihrs Jugendlichen, verets trug, gun die Edith deisich in die Getriban glott, schlag zu, ein tat aus Angst, nicht aus Planning, an de ein die, Mrs. Vinton niemals zugeben word, Dermot Rebsich, das Kind, zwei Frauen also, beid belostet, von der Vergangenheit, dijk, ein matcht ein grossem Jest, die ander begging das Verbrechen, Miss Marple nicht, Lavinia Pinkerton starb, nicht durch einzeln Gultat, sondern an einer Rie von Wunden, Gid einzeln über die Jahr, Heinwig Stolz, Verret, Angst und de Amend, ein Band, das viel mehr bedeutet, als is, heit, bedeuten sollen langes Schweigen, ich. Must noch inmil, Mrs. Vinton sprechen, sagt Dermot, sie hat vielleicht kein Blut an den Hinden, aber sie hat die Lund angesendet, Miss Marple standoff, sie wird is, nicht leugnen,
Seaward einfach sagen, is war, einfeller Thiel. Und wir leicht war, is das, och, über Angst ist kein Grund zurbest von an, diesem abend. Alstai, san hinter, den hugeld, versank, spazierti, Miss Marple, noch inmal, durch das Dorf, Bell Lane, war still. Der FUN, Miss Pinkerton's cottage, began sich zu verfärben. Im Fenster, de postam swar endlich der let's festmak entfernt worden. Sie blieb, vor der Kirche stehen. Wo der Chor, Paul wieder, proben, word, unde sich, die Kirchenbank, MIT, Altklickum, Leben, fullen worden, Oseiner, Lonheros, griff sie in ihr Handtasch unterholt das Gelb. Bandheros, jetzt gefaltet on the mighty Einer, Nadel zus Mingebanden. Behutsam legt sie es auf, den Steinsims, neben dem Kirchenter. Den ging sie im schwindenden Licht noch, Haus, das Rätsel war gelöst. Dat die Traurigkeit wie das Echo eins, links et vergessenes Lieds. Sollt noch ein, wenig nachklinen, is war. Donnerstagmorgen, els Watchford noven offet meet. Das Dorf walking lang, unter der last day Argwans, kehrt. MIT der Vorsichtigen word, insorts, der Seine Rouge wieder, hurts a stellon ways, zu seinem Gewanten Rhythmus, Zurich, beim Lebensmittelhändler. Ordnet Mr. Norbury, St. Oslege, MIT Flomen Marmalade neu. Ohne die Blitchen Kommentari, Mrs. Broadmoor. Die so oft, MIT, otteret ober die. Charakter Schwen, anderer Gestbroken hat, kauft nun schweigend ihr. Puffel sogar auf dem Postamt noch Workersim. Mittelpunkt der gerutschte Kirch, tai nui still. Els heit ein Einzelsband, einen zu, langen Schatten, Jewer Fan, Miss Marple stets walksam, bemerkt Els, Edith Poolwar, official angeklagt worden, da man erwartet, dass das Verfahren ruhig und weitgehend im Rahmen der Gerichtsbarkeit de Besex ablaufen wird. Is wird keine Gerichtsverhandlung, geben keine dramatischen Schlagzeilen. Witchfoods Word, Guat bleiben, och wenn is seinen Preis hat, der Mord, an Lavinia Pinkerton hat, alte Wunden aufgerissen, aber och alte Wahrheiten, ans Licht gebracht, aber loyalet, stolz an den schrecklichen Preis von Geheimnissen, die man nicht preisgibt, das Gelb, Seidenband, Einstein sieken, der Zuneigung war sam Symbol für. Els Jordan was das, Dorf, Vergessen, Walt, is war Reverend Hargreaves, der, Trauer, die, das, Dorf, bedruckt, erstmals, offentlich, Ostrach, Verli, am Sonntag, nam sein, predit, inan Personenlitern, tan, is gibt Momente. Sagda in denen, wer erkennen das die Lasten, die wer tragen, nicht allein unser Schreiben, sind an das wer. In dem wer versuchen, die vergangen, heitzu, beschätzen, die Gegenwart manchmal, duster, mahen, als sie sin must. Megen wer Miss Pinkerton nicht nur für den Schmers in Erinnerung behalten, den sie erlitten hat, sondern auch für die Word, die sie trotz allem bewahrt hat, Miss Marple, die in Ero, Gewanten, Kirchenbank, am Mittelgang sah, senkt den Blick, rende Asprach, sie dacht an, die Notenmap, den versiegelten Brief, das sorgfältig gepresst Konzertprogramm. Lavinia hat keine Ratsch gewollt, sie hat verstandenes gewollt und hat is, nicht mehr erlet, vor der Kirche blieben die Dorfbewohner länger als sonst. Die Gespräch waren ließ, voller Instildigen an der Rückblick. Miss Caldwell stand einige Minuten allein bei der Eib. Bever Miss Ellery auf sie suchen, ihr ein paar net Wort, schenkt an die sie öniet zum Tee einlad, kein klein Gest, aber ein bedeutsam.
Später, in der Woche, besucht Inspector Dermot Miss Marple für, via is, beschrieben, ein Tas, Höflichkeit, und ein Letz Nachbesprechung, kaum, mit einer, Dose Shortbread, unter dem Arm, in einem Noticebuch, das angeöffnet auf dem Tisch lag. Wissen Sie sagt Unrot, in seinem Tee, ich habe is, sonst nicht geglaubt, das jemand, wie, Mrs. Poole, so etabliert, so vertrauenswürdig, so eine Rohheit, heraus handeln kannt. Aber Sie haben, is, gesehen, Miss Marple, lächelte schwach. Man sieht wills, wenn man lange genug liebt Inspektor, und man lernt, sich nicht darüber zu wundern, was so menschenfähig sind. Soll über ihr Grausamkeit, als auch über ihr Gute, Dermot sufsti, und blickt zum Garten, hinter dem Fenster. Glauben Sie beruht is, ich, glaub, Segmis, Marple vorsichtig, Edith Hattier, ganzes Leben lang versagte ihm. Feller zu entgehen, den sie als Jungfrau begangen hat, und als die Virginheit. Sie einhält entschied sie sich für das falsch Schweigen. Glauben Sie an Vergebung, Miss Marple? Ich glaub an vergessenes erwidert sie. Vergebung kommt später und nur, wenn man darum bittet. Gibt ihr nicht, Sie hatten Briggens recht, was Mrs. Vinton betrifft. Sie gab zu, den Brief von Lavinias weiter auf Bord zu haben. Sie saget, sie habe keinen Schaden anrichten wollen, nur das Andenken ihres Manns schützen wollen. Aber ich frage mich, ob sie nicht die ganz, seid nur ihren eigenen Stolz schützen wollt. Das tun die meisten von uns, sagt Miss Marple ließ, auf die ein oder ander Wiss. Der Inspektor trank sinnen aus, stand auf und dankt ihr noch. Inmel nicht, nur für ihr Einsicht, sondern auch für ihr Geld beim Gehen bemerkt. Ich nehm an, Sie haben nie daran gedacht, zur Polizei zu gehen. Sie kicherte, oh nein, Inspektor, dafür sind min Talenti viel zu huslich, und die Jurdem find ich is produktiver, unterschieds zu werden. An diesem Nachmittag ging Miss Marple noch einmal durch das Dorf. Sie kam an der Grundflucht vorbei, die nun gepflegt und leer war, wo die Erinnerung an das Fest noch in Form von schwachen Kreidelinien und der verblichenen Papierraffet-Saison Susanne war. Die Kinder hatten ihr Spiel wieder aufgenommen. An Mrs. Caldwells Schüler, ab den Erniet Tonleitern, durch die offenen Fenster des Schulhauses. Sie blieb am Fenster des Postams stehen, wo ein neue Ausstellung aufgebaut war. Ein gepresster Blumensitchen, ein Stapel Geschäft über das Dorf und in der Ecke versteckt, ein verblasst schwarze Foto des Mitsommarturs von 1911. Miss Pinkerton war da Jünger an die Stolz, das Kind leicht erhaben. Neben ihr stand ein jung mit einer Geige, Harold Charles Denham. Miss Marple verweilt einen Moment. Dann ging sie weiter in Richtung Bell Lane. Das Cottage war noch immer geschlossen, rankt wieder, frei am die Fenster, und die Rosen am Vorgartenweg hatten begonnen zu verwelken, ohne Lavinias sorgfältiges Beschneiden. Es war die Rede davon, das Anwesen an ein entfernt Cousin, ein pensionierte Bibliothekarin aus Bristol, übergehen wird, aber nichts war sicher. Sie stand ein, weil am Tor und erinnerte sich nicht nur an Lavinias strenges Auftreten, und ihr strengen Manieren, sondern auch an ihr leidenschaftliche Unabhängigkeit. Sie hat allein gelebt, ja aber nie passiv. Sie hat einmal geliebt,
unrecht erferen, an die stillen, die moeten gangen, ertrogen, die dero folgen, an deda hat sie sich nie bemittelden lassen. Dacht Miss Marple war ein besonder Art von Tapferkeit, als der Himmel sich, mit den ersten Enziken, der Morang verdunkelt, matcht sie sich auf den Weg Notchhaus, den Schallfest, am die Scholten, geschlagen, Weichford word heilen, die Blumenshow word nächstes, Jar weitergen, Kinderworden, neue Lieder, lernen. Vielleicht öffnet sogar ein neues Teehaus, geffert von gemmendem Jungeran, weniger eigensinnigen, aber genosso flüsternden, so war das Wissen von dürfen. Sie fügten ihr Tragdien in den Altegein an den Machten weiter. Aber Miss Marple ward nicht vergessen, an der Gundu, in ihrem stillen Salon Valar Spitze, an dem Duft von getrocknetem Lavendel, ward sie ein kleines Stück Gelbsband, ganz hinten in ihrem Näckisken aufbewahren, nicht als Troff, sondern als Erinnerung deren, was in der still wachsen kann, und der was sich auflösen kann, wenn niemand zusieht, das sind eins Mysteriums, bedeutet nicht, dass in Szene Wirkung. In Weichford Donovan Schritt, der Sommer voran, die Atmosphäre blieb subtil verandert, mancherorts, heiterer, anderorts, zurückhaltender. Nicht, dass die Lut aufharten, von Miss Pinkerton zu sprechen, sondern dass sie anfingen, anders von ihrs zu nicht als alte, Jungferoder, Zuchtmeisterin, sondern als Gemond, der mit kommer Galett onder Schweigen dem Spektakel vorgezogen hat. Miss Marple steht aufmerksam auf den Rhythmus, die Dorflebens, bemerkt die kleinsten Veränderungen, sorgte sie arkwright huscht, nicht mehr die Bell Lane entlang, wenn sie an Miss Pinkertons Tor verbeging, Mr. Sims, lange durch Geflüster verdächtigt, schritten an mit, Geradurum ruken die Kirkentrop hinauf, als Walua ein Stück seiner selbst Zurachs winnen, und die Miss Caldwell, einst sägerlich, und die Oberstadt hat in ihrer Lehrtigat ein neue Bestandigat, gefunden, ihr Klavier, stunden holten, jeden, Donnerstag nach mit selbst Booster, durch die offenen Fenster des Schuhhauses, der Prozess, gegen Edith Poole, ging vor, dem Bezirksgericht, zugig, voring Grug, voring Hublo, die eigentlich auf Totschlag und nicht auf Mordlotet ihr. Tat wurde als impulsiv denn, als verstlich eingestift, fiel das, ortil nicht mild aus. Von vier, gefgunis mit der Möglichkeit einer verseitigen Entlassung. Sie focht das Urteil nicht an. In ihrem Schlussplädoyer, das ihr Anwalt Vorlus sprach, sie von ungerechtfertigt, sie gab zu, Angst vor einer Aufdeckung gehabt zu haben, in Panik geraten zu sein, als Miss Pinkerton andutit, die Wahrheit zu enthollen und die keinen anderen Weg gesehen zu haben, das zu schützen, was von ihrem Rufnoch übrig war. Sie war immer stärker als ich, hieß es in dem Brief, und ich hasst sie dafür, nicht weil sie mir weggetan hat, sondern weil sie ertrogen hat, was ich nicht ertrogen kannt. Nur wenig Dorfbewohner waren bei der Anhörung und wissend doch. Miss Marple trat die Ries still an die Line, sie blickt, Edith Poole nicht, mit Verachtung, Statusen betrachtet CCLS Gemmenden, der so lange in einer Geschichte gefangen war, die sie selbst erfunden hat. Als sie an diesem Abend zurückkam, fand sie einen kleinen Umschlag unter der Haustür, der Kischuban. Darin war keine Nachricht, nur ein altes Foto. Eins das, sie sofort erkannt, siegt drei Jungfrauen alle in sommerliches Ways, gekleidet,
Auf einer Gartenbank sitzt Miss Pinkerton, sah in der mit den Kopf auf ho erhaben, die Hand ordentlich im Schoß gefaltet. Zu ihrer Linken Edith Poole als Jungfrau, schwach lackiert, als wär sie mitten in Gedanken, ertappt und rechts Magen, Miss Marple, unbekannt Eber, wahrscheinlich unklassend Kameradin, aus demselben. Auf der Rückseite des Fotos stand sorgfältig MIT Tint, Gesriban, Cambridge, 1910. Behutsam stellt Miss Marple is auf ihren Kamin Sims, neben ihr weiß MIT, getrocknetem Heidkraut, war kein Bewisstock, war etwas anders, vierlich, ein Stillgest der Erinnerung oder die Art des Dorfs. Lavinia Pinkerton wieder in die, geschich insofern kein Klotsch, kennt, Julie nahm das Kartenschokomeit. Sein Sitzungen im Gemindissel wieder auf, und die Pfarrersfrau beschfiedes sich erniert, MIT den Rosenkategorien. Miss Marple, obwohl nicht offiziell Mitglied des Komitees, wurde gebeten, ihr Menang zu jügern, insbesondere in Fairness ihr Biskuitkatchen blieb wie immer unangefochten. Während einer dieser Sitzungen kam Miss Caldwell, MIT, einem schmalen, MIT blauer, schnurrverschnitten Pisikun auf sie zu. Ich habe das in Miss Pinkertons Musiksammlung gefunden, sagt sie, es war in einem Buch. MIT englischen Madrigalen, versteckt unter sie adressiert. Miss Marple packt es später am Abend zu Haus deren befanden sich zwei Gegenstände, ein in feiner, kantiger Handschrift geschriebener Brief und ein klein, quadratisch Schachtel der Brief war Kurs. Mein lieb Miss Marple, sollt mir etwas zustagen werden, sie vermutlich, als erst, die Form bemerken ich, vertro ihrem Instinkt mehr, als die den beharden. Dies Schachtel entholt ein Stück Band, ich habe es nicht als Andenken auf Bord, sondern als Symbol, als einen Fäden, der mich an einen, längst vergangenen Feller nupt mag, es mir als Warning dienen, oder als Lehr, oder vielleicht in ihren Händen, als ein endgültig ruhende Erinnerung. Ihr Lavinia P. die Schachtel findet sich, MIT, einem Lesen, Klicken, darin, eingebett, in werblichen Baumwoll. Lag das gelben, die Konten, sober, gaskommt, die Farb, notschleuchtend. Miss Marple hielt es, leicht zwischen ihren Fingern, und drehte es, einmal im Schwindenden, Licht des Salons, sie weint nicht, sie lächelte nicht, sie faltet das Band, einfach noch, einmal zusammen, steckt es in den Brief, und verschloss beides in einem neuen Umschlag, MIT der, Aufschrift Private. Die Vergangenheit war besaut worden, sie must nicht wieder aufleben, an diesem Abend matcht sie ihren Blitzen Spaziergang durch das Dorf. Die Luft war warm, so warm, dass sie sanft auf der Haut lag, ohne zu beschweren. Das Rufen von Kindern in der von erweckt die Illusion, die Zeitlauf sanft. Dahin, sie blieb, im Kirchenter, stehen, wo die Holländer bluten, wieder, zublun, begannen, weis on de Duftend. Das Band hat mehr als ein Leben in Schweigen gehält. Dort der Noten war gelöst, nicht MIT Gewalt, sondern MIT Geduld. Zu Haus lag ihr Strickzug, neben ihrem Stall, aber sie nahm es nicht auf. Stattdessen SAC, am offenen Fenster unlauscht dem Raschel der Blätter an dem fernen Raff 1, Ziegenmilkers, natürlich ward es, noch under vergeben, under Rätsel in höflich Gunder gehält. Da jetzt herrscht Frieden,
an de Frieden war in einem Dorf, wie weich verdonovan nie, selbst verstänlich, must gehegt, in aller still bewalkt on de als das sartist behaupt verstanden worden. Genovi, ein Band, der August Zog, MIT Trager, an Mott in Weichford, Nevan ein unlocked, benan of Lavendelstingel, an den Daft Reifer, full MIT sich. Das Dorf trug den Sommer, in vollen Zugen, die Dacker Schliebrig, in Dörhitz, die Hecken voller Brombeerstrucker, und Bluton. Doch im Sonnenlicht, verweilt noch etwas anders. Ein Kollektiver, etem zog der noch, nicht ganz ausgitmet war. ALC, Erinnerung. Sich das Dorf selbst, noch das, was so schon fannen, on de Steinen wortvollen war. Miss Marples Erinnerung and die Ereignis, rund am Lavinia Pinkertons Todd Wartief in Erinnerung nicht vergessen, sondern gefaltet wie für den Winter gebugeltis linen. Ihr Tegno Men, ihren Joanten Rhythmus wiederauf, Gartenarbeit im Morgenlicht Kurs Haflichkeiten, beim Lebensmittelhelder, und die allein im Salon. Wo ihr, einst o viel still, offen berangen, zutel gwaden, whereon, und da blieb ihr noch, ein letzter, besk is war, an die enstagnoch Mittag, ALSC den Zug, am 1515 noch Chichester bestig. Bewaffnet MIT Handtasch, Handschuhen an die Namen, kleinen, in Packpapier gwickelten Pisikun. Seriest, still an de Biobachti, wie sich die Landschaft durch, das Fenster wie ein Fäden von einer Spindel, abwickelt ihr, Zielwar das Wiltshire Rehabilitation stund für Frauen, ein bescheiden Institution. Die in einem konvertierten Priorat auerhalb der Stadt eingebett war. Miss Pinkerton war da Junger an die Stolz, das Kind leicht erhaben. Neben ihr stand ein jung MIT einer Geige, Harold Charles Denham, Miss Marple, verweilt einen Moment. Dann ging sie weiter in Richtung Bell Lane. Das Cottage war noch immer geschlossen, rankt wieder, frei am die Fenster, an die Rosen am Vorgartenweg, hatten beginnen, zu verwelken, ohne Lavinias, sorgfältiges Beschneiden, war die Rede davon, das Anwesen, ein entfernt Cousin, ein pensionierte Bibliothekarin, aus Bristol, obergehen ward, aber nichts war sicher. Sie stand ein, weil am Tor an der Erinnerung sich nicht nur an Lavinias strenges Auftreten, kunde ihr strengen Manieren, sondern auch an ihr leidenschaftlich Unabhängigkeit. Sie hat allein galet, ja aber nie, passiv. Sie hat einmal galit, anrecht dörferen, an die Stillen, die Mutagangen, Ertrogen, die dero folgen, an die da hat sie sich nie bemitleiden lassen. Das, dacht Miss Marple war ein besonder Art von Tapferkeit. ALS der Himmel sich, MIT den, ersten Enziken, der Morang verdunkelt, matcht sie sich auf den Weg Notchhaus, den Schallfest, am die Scholten, geschlagen, Weichford word heilen, die Blumenshow word nächstes, jar weitergen, Kinderworden, neue Lieder, lernen. Vielleicht öffnet sogar ein neues Teehaus, gefert von jemandem Jüngeran, weniger eigensinnigen, aber genosso, flüsternden, so war das Wissen von Dörfern. Sie fügten ihr Tragdien in den Altegein an den Machten weiter. Aber Miss Marple ward nicht vergessen, an der Gundu, in ihrem stillen Salon Valar Spitze, an dem Duft von getrocknetem Lavendel, ward sie ein kleines Stück Gelbsband, ganz hinten in ihrem Näckisken aufbewahren, nicht als Troff, sondern als Erinnerung deren, was in der still wachsen kann, und der was sich auflösen kann, wenn niemand zusieht, das eins Mysteriums, bedeutet nicht das Szene Wirkung,
In Weichford Donovan Schritt, der Sommer voran, die Atmosphäre blieb subtle verandert, mancherorts, heiterer, anderorts, zurückhaltender. Nicht, dass die Lut aufharten, von Miss Pinkerton zu sprechen, sondern dass sie anfingen, anders von ihrs zu nicht als alte, Jungferoder, Zuchtmeisterin, sondern als Gemond, der MIT, kommer gelet, onder Schweigen, dem Spektakel vorgezogen hat. Miss Marple steht aufmerksam auf den Rhythmus, die Dorflebens, bemerkt die kleinsten Veränderungen, sorgte sie, arkwright huscht, nicht mehr die Bell Lane entlang, wenn sie an Miss Pinkertons Tor verbeging, Mr. Sims. Lange durch Geflüster verdächtigt. Schritten an MIT, Geradurum ruken die Kirkentrop hinauf, als Walua ein Stück seiner selbst Zurachs winnen, und die Miss Caldwell, einst sägerlich und die Oberstadt, hat in ihrer Lehrtigat ein neue Bestandigat, Jeffunding, ihr Klavier, stunden holten jeden, Donnerstag nach mit Selbstbooster, durch die offenen Fenster des Schuhhauses, der Prozess, gegen Edith Poole, ging vor, dem Bezirksgericht, zugig, voring Grug, voring Hublo, die eigentlich auf Totschlag und nicht auf Mordlotet ihr. Tat wurde als impulsiv denn, als verstlich eingestift, fiel das, ortil nicht mild aus. Von vier, gefgunis MIT der Möglichkeit einer verseitigen Entlassung. Sie focht das Urteil nicht an. In ihrem Schlussplädoyer, das ihr Anwalt Vorlus sprach, sie von ungerechtfertigt, sie gab zu, Angst vor einer Aufdeckung gehabt zu haben, in Panik geraten zu sein, als Miss Pinkerton andutit, die Wahrheit zu enthollen und die keinen anderen Weg gesehen zu haben, das zu schützen, was von ihrem Rufnoch übrig war. Sie war immer stärker als ich, hieß es in dem Brief, und ich hasst sie dafür, nicht weil sie mir weggetan hat, sondern weil sie ertrugen hat, was ich nicht ertrugen kannt. Nur wenig Dorfbewohner waren bei der Anhörung und wissend doch. Miss Marple trat die Ries still an die Line, sie blickt, Edith Poole nicht, MIT Verachtung, Statusen betrachtet CCLS Gemenden, der so lange in einer Geschichte gefangen war, die sie selbst erfunden hat. Als sie an diesem Abend zurückkam, fand sie einen kleinen Umschlag unter der Haustür, der Kischuban. Darin war keine Nachricht, nur ein altes Foto. Eins das, sie sofort erkannt, es sieht drei Jungfrauen alle in sommerliches Ways, gekleidet, auf einer Gartenbank sitzig. Miss Pinkerton sah in der mit den Kopf auf hoch erhoben, die Hand ordentlich im Schoß gefaltet. Zu ihrer Linken Edith Poole als Jungfrau, schwach lackiert, als wär sie mitten in Gedanken, ertappt und rechts Magen, Miss Marple, unbekannt Eber, wahrscheinlich unklassend Kameradin, aus demselben, auf der Rückseite des Fotos stand sorgfältig, MIT Tint, Gesriban, Cambridge, 1910, behutsam stellt Miss Marple is auf ihren Kamin Sims, neben ihr, weiß MIT, getrocknetem Heidkraut, war kein Bewisstock, war etwas anders, wie ein Stillgest der Erinnerung oder die Art des Dorfs. Lavinia Pinkerton wieder in die Geschichte insofern kein Klotsch kennt, Julie nahm das Gartenschockermeid. 10 Sitzungen im Gemindesel wieder auf, und die Pfarrersfrau beschwiedes sich erniert, MIT den Rosenkategorien. Miss Marple, obwohl nicht offiziell Mitglied des Komitees, wurde gebeten, ihr Menang zu jügern, insbesondere in Fairness, ihr Biscuitkatchen blieb wie immer unangefochten,
Rend einer, disser Sitzungen, komm Miss Caldwell, mit, einem Schmollen, mit Blauer, Schnur Verschnitten, Pisikun, auf Sisu. Ich habe das in Miss Pinkertons Musiksammlung gefunden, sagt sie. Is war in einem Buch. Mit englischen Madrigalen, versteckt unter Nessie adressiert. Miss Marple packt is, später am Abend, zu Haus deren befanden sit zwei Gegenstand. Ein, in feiner, Kantigar Handschrift geschriebener, Brief und ein klein, quadratisch Schachtel der Brief war Kurs. Mein lieb Miss Marple, sollt mir, etwas, zustagen, werden, sie vermutlich, als erst, die Form bemerken ich, vertro ihrem Instinkt mehr, als die den beharden. Dies Schachtel enthält ein Stück Band, ich habe es nicht als Andenken auf Bord, sondern als Symbol, als einen Fäden, der mich and einen, lingest verganjunen Feller, nupt mag, is mir, als Warning dirnen, oder als Lehr, oder Vielekt in ihren Händen, als ein endgültig ruhende Erinnerung. Ihr Lavinia P. die Schachtel findet sich, mit, einem Lesen, Klicken, darin, eingebett, in werblichen Baumwoll. Lag das, gelben, die Konten, sober, gaskommt, die Farb, notschleutend. Miss Marple hielt is, leicht solchen ihren Fingern, und rette is, einmal im Schwindenden, liegt des Salons, sie weint nicht, sie lächelte nicht, sie falti das Band, einfach noch, inmal zusammen, steckt is in den Brief, und verschloss beids in einem neuen Umschlag, mit der Aufschrift Private. Die Vergangenheit war besot worden, sie must nicht wieder aufleben, an diesem Abend matcht sie ihren Blitzen Spaziergang durch das Dorf. Die Luft war warm, so warm, dass sie sanft auf der Haut lag, ohne zu beschweren. Das Rufen von Kindern, in derven erweckt die Illusion, die Zeitlauf sanft. Dahin, sie blieb, im Kirchenter, stehen, wo die Holländer bluten, wieder, zublun, begannen, weis on de Duftend. Das Band hat mehr, als ein Leben, in Schweigen, gehelt. Dort der Noten war gelöst, nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. Zu Haus lag ihr Strickzug, neben ihrem Stall, aber sie nahm es nicht auf. Stattdessen sie, am offenen Fenster unlauscht dem Raschel der Blätter an dem fernen Raff 1, Ziegenmilkers, natürlich is, noch under vergeben, under Rätsel in heflich Gunder gehält. Da jetzt herrscht Frieden, und der Frieden war in einem Dorf, wie weit verdonovan nie, selbst wörstenlich, must gehegt, in aller Stil bewalkt und als das zartest behobt verstanden worden. Genovi, ein Band, der August zog, mit Träger, an Mott in Weichford, nevan ein unlockt, benan auf Lavendelstingel, und den Duft reifer, full mit sich. Das Dorf trug den Sommer, in vollen Zugen, die Dacker schliebrig, in Dörrhitz, die Hecken voller Brombeerstrucker und Bluton. Doch im Sonnenlicht, verweilt noch etwas anders. Ein kollektiver, Atemzug der noch nicht ganz ausgitmet war. Erinnerte sich das Dorf selbst, noch das, was so schon fannen, on de Steinen wortvollen war. Miss Marples Erinnerung an die Ereignis rund Lavinia Pinkertons Tod war tief in Erinnerung nicht vergessen, sondern gefaltet wie für den Winter gebugeltes Linen. Ihr Tegnomen, ihren gewanten Rhythmus wieder auf. Gartenarbeit im Morgenlicht, Kurs, Höflichkeiten, beim Lebensmittelhelder, und die allein im Salon. Wo ihr einst so viel still, offen berangen, zutel gwaden, whereon, und da blieb ihr noch ein letzter,
is war an die Enstagnosmittag, ALSC den Zug, am 15:15 Nos Chichester bestig. Bewaffnet MIT Handtasch, Handschuhen an die Namen, kleinen, in Packpapier gwickelten Pisikun. Seriest, still an de Biobachti, wie sich die Landschaft durch, das Fenster wie ein Fäden von einer Spindel, abwickelt ihr, Zielwar das Wiltshire Rehabilitation Stone für Frauen, ein bescheiden Institution. Die in einem konvertierten Priorat auerhalb der Stadt eingebett war. Kiedeth Pool für den Rest ihres Ertils, dort übertragen worden. Die Fahrt vom Bahnhof war irregnislos. Ein junger ordentlicher, Jordnator, Korridor aus, Poleriten Baden, unden fort, war einer, einfach Holster in sie erwartet, dich, saget, abtippt zweimal ungetrat beiseit, im Inneren war der Raum frei, eber comfortable, ein Schreibtisch, ein einzelner Sessel am Fenster, und ein schmales Bett mit einer gepressten Deck, Edith Pool stand. ALS Miss Marple eintrat. Ihr Figur war danner, Ikagor Jordan, und die Stolznigung ihres Kinds war erwichen. Du bist gekommen, saget Edith ließ. Miss Marple entfernt ihr Handschuh. Ich fand is, nur richtig. Sie saßen gegenseitig gaud. De Fensters ruht, ein Spatze Mörbreis, dies Wage ins entfernten Buckenbaums. Ich erwart keine Vergebung, sagt Edith Bever, etwas andors, gesprochen würde. Nein, antwortet Miss Marple, aber wirklich, keinen wovon verstanden sprechen. Is gab ein Pause, dann hat Miss Marple das Paket ausgepackt. Im Inneren befand sich ein einfacher Holzrahmen hinter dem Glas. Das Foto von Lavinia, Edith an dem unbekannten dritten Mädchen, das 1910 aufgenommen wurde. Ich dachte, sie möchten das wirklich haben, sagt sie. Edith nahm den Rahmen unter ihr Augen trotten, sich mit etwas Unausgesprochenes. Wir waren so jung. Miss Marple nickt, sie hat das Foto ihr ganzes Leben lang behalten. Ich wusste es nicht. Das hat sie mir nie gesagt. Nein, sagt Miss Marple, aber wir sagen selten die nettesten Dinge, wenn sie am wichtigsten sind. Wir gehen davon aus, dass es zeitgeben wird. Einig Minuten sprach keine Frau drogen. Sjob sich die Sonne hinter einer Wolk, und der Kult, Gerard Janog, a.b. am is zubem ich, dodgt das End der Vergangenheit wird. Mich befreien, sagdid Edith schlieglich, eberis, potenura einen Kaffig. Miss Marple lachelti sanfed. Wir bauen alle Kaffig, die glücklichen, erkennen, dass sie in sich sind, die mutigen Versaken herzukommen. Edith sah auf das Foto hinunter. Glauben Sie, dass sie mit Gesprochenheit Nordstenem oberlegt Miss Marple, welch oder welch hat sie schon in ihrem Weg. Manchmal ist die Grot Form der Neid etwas ließenden zu lassen. Edith nickt langsam. Danke, dort für. Geckermann, Miss Marple stand. Du bist nicht allein, Edith an die. Du bist nicht außerhalb der Reichweite des Friedens. Das habe ich über viel Jahr gelernt. Sie ließ das Foto auf dem Schreibtisch und die Jingsurter, wo der ordentlich mit einem gebogenen Kopf wartet, da LCC in den Korridor trat, fiel das Licht über ihr Schultern und streckt ihren Schatten wie ein Band über den Boden. Die Ries, Zurich, not Schwarzford, war irregnislos, der Zug bewegt
sich durch ein golden Landschaft, die durch Dunstweiker, Weikert Landschaft war, alscnochhaus.com. Wartit der Wasserkaker an der Einotizero, nicht gwen wurde durch den Briefkassen versteckt on de Frakt. OBC next, watch an Gesellschaft mag. Miss Marple lachelti on de legd sie neben die Kextos an die Sem, Ebandkart, sie in den Garten Zurich. Die Rosen waren in Irohxen Blut, Blas Rosa, an Delfinbein, an de Nichten Sandfed in der Damorang, sie schaltied dry, wickelt, Earstangel in Feuchter, Stoff anblegd sie in die klein Vase, die Fur, so ruhig, opvergaben, reserviert war. Dan setzt C.C. unter den Kerkhoff, wo, Lavinia Pinkerton jetzt ausgeruht, würde wie in ihrem Willen umgestellt, aber das Dorf, das sie soll herausgefordert, els ochgedient hat, naxen, morgen kehrten die Blitzen, Rhythmen, Zurich, der Wagen day, Beckers rollt, die Farsper hinunter, Kinder, Tragen, Schlägen, Ober das, Grund, die Frau day, Vikars klingelti, ihr klein Messingglock, Amden, Chor der Probe zu, Irk, und die Miss Marple, die wieder in ihrem Salon, sa fenit, ihr Schablaid, und die Nam, ein kleins Musikvolumen heraus, English Madrigal für drei Stimmen, die gleich Lavinia hat, einst für den, antericht verwendet, darin befand sich wie ein Leseiken, die soit hilft de, gelben Seidenbandes der, Säuling zu Demstock, das Amtag des Festes, in ihren kalten Fingern jeffenden würde, Miss Marple band is, in Innenbogen, und legd is, vor dem Schliegende, Buches sanfet Suchendei, Sitten, ein Band, ein Erinnerung, ein voll schlieglich, geschlossen, on the watch for den Avon, Diocese ruhig Dorf, der Geheimnis, on the Sonnenbeleuchtung, dritter Noch, einmal,